Thermocouple sensor, ika-calibrate natin. Isa-simulate lang natin. Ito yung sensor niya. O, tapos ito yung papunta sa HMI. Tatanggalin lang natin yan. Pinoy Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Calibration Master. Pinoy 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 Calibration Master. Ayan o, natatanggal yan. Pag ginila yan, ayan, natatanggal yan. Ayan. Tinanggal natin. Ito naman yung lalagyan natin. So, nagbato tayo ng 100 sa thermocouple. Ayan. Ayan, nakinabit natin yung sa atin. Ito. Okay. Ayan. Tapos, 200 natin. Titignan natin yung HMI kung okay. Subscribe Naaman, KO Masters.